Yeah, so we have come across a lot many tokens, right? So we have seen keywords, we have seen uh, variables, reserved memory, keywords, important words. We come across special symbols. We have seen identifiers and we identified rules for identifiers. We come across డాటాని ఎవరెవరు ఎలా ఎలా అర్థం చేసుకుంటారని మనం అర్థం చేసుకున్నాం. మనం ప్రోగ్రామర్స్ మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి కూడా అర్థం చేసుకున్నాం. దెన్ వీ కమ్ అక్రాస్ డాటా టైప్స్. డాటా టైప్స్ ఎందుకు పనికి వస్తాయంటే టు ప్రొవైడ్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ టు డాటా. ఎక్కడ వాడతామనంటే వైల్ డిక్లేరింగ్ వేరియబుల్స్. ఎలా వాడాలంటే డాటా టైప్కి కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, వాటిని యూజ్ చేసి వాడచ్చు. సో ప్రతి డాటా టైప్కి ఒక కీవర్డ్ ఉంటుంది. ఆ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే ఎంత మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఆ మెమరీ సైజ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది కాబట్టి దానిలో ఎంత డేటా పడుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఫార్మేట్ స్పెసిఫైయర్ అని ఒక విషయం, అది కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఏ ఫార్మేట్లో ఐఓ ఆపరేషన్స్ చేయాలి అని చెప్పడానికి ఇది పనికొస్తుంది. అండ్ దిస్ రేంజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఈస్ మెజర్డ్ విత్ ఎ ఫార్ములా 2 to the power of 8, 2 to the power of n, వేర్ n ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. అండ్ దాంతోపాటు వీ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ కీబోర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. కీబోర్డ్లో ఎన్ని కీస్ ఉంటాయి, ప్రతి కీకి కోడ్ నెంబర్ ఉంటుంది, యాస్కీ కోడ్ అని అంటారు. సో మనం కీబోర్డ్లో ఒక కీ ప్రెస్ చేస్తే దాని యాస్కీ కోడ్ బైనరీ సిస్టంలో కన్వర్ట్ అయ్యి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో వెన్ కీ ఈస్ ప్రెస్డ్, 1 unit data is transferred. And of course, if at all we assume it is the biggest ASCII code key has been pressed, then it gives rise to 8 binary digits. So 1 unit is 8 bits. And then we come across functions. Function అన్న వెంటనే we have seen function అంటే అక్కడ రెండు ఉంటాయి. ఒకటి డెఫినేషన్ ఉంటుంది, రెండు ఫంక్షన్ కాల్ ఉంటుంది. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే ఏం జరగాలి అనే ప్రాసెస్ మనం రాసుంటాం. ఫంక్షన్ కాల్ అని అంటే ఏం జరగాలని రాస్తామో దానిని యాక్టివేట్ చేయడము, ఇన్వోక్ చేయడం అని చెప్పచ్చు. సో దీనిలో ఇంకొక చిన్న విషయం నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఏమి జరగాలి అని తెలిసి ఉండాలి. ఈజ్ వాట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇంక్లూడ్స్ ద ప్రాసెస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం ఫంక్షన్ అంటే పారాన్సర్స్తో ఐడెంటిఫై చేస్తామని. సే డెఫినేషన్ లుక్స్ యాజ్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదో ఫంక్షన్ నేమ్ పారాన్థసిస్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్కి ఒక పేరు ఉంటుంది. ఓపెన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ సే ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజింగ్ బ్రేస్, దీని మధ్య ఏం ప్రాసెస్ జరగాలి అని రాసుంటాం. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ విషయాలు ఎవరు ఆలోచించరు, మీరు ఆలోచించి గుర్తు పెట్టుకోండి. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది. మరి ఫంక్షన్ కాల్ అంటే చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫంక్షన్ నేమ్ పారాన్థసిస్ విత్ ఏ సెమీకోలన్. ఇక్కడ మధ్యలో ఏమో ఉంటుంది, అది అది పక్కకు పెట్టండి. అంటే గుడ్డి గుర్తు పారాన్థసిస్ ఉంటే అది ఫంక్షన్, గుడ్డి గుర్తు పారాన్థసిస్ ఉంటే అది ఫంక్షన్. పారాన్థసిస్ పక్కన సెమీకోలన్ లాంటివి ఉంటే అది ఫంక్షన్ కాల్. పారాన్థసిస్ పక్కన సెమీకోలన్ లేకుండా ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటే అది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫర్దర్ ప్రోగ్రామింగ్లో మీకు ఈజీ అవుతుంది. వాట్ హ్యాపెన్ టు దిస్ గై లిఖిత్ ఫెలో, రైట్? ఇది తబస్సం గుర్తుంటుందా? Yes, sir. అక్షర ఓకే? Yes, sir. Okay. So in C, a function is identified with a pair of parentheses. Okay. In C, there are many functions
already defined and stored as files on a hard disk, called library files లేదా header files, identified with the extension .h. సిలో చాలా ఫంక్షన్స్ కి ఆల్రెడీ డెఫినేషన్స్ మీ సి తయారు చేసిన డెన్నిస్ రిచీనే ఇచ్చి పెట్టినాడు. సిలో చాలా ఫంక్షన్స్ కి వాడే డెఫినేషన్స్ ఇచ్చి పెట్టినాడు అంటే ఆల్రెడీ అవి ఉన్నాయి, మనం వాటిని వాడుకుంటాం. వాడు డెఫినేషన్స్ ఇచ్చాడు, మనం కాల్ చేసి వాడుకుంటాం. ఈ పదాలు అర్థమవుతుందా? యా అక్షర? ఎస్ సార్. వాడు డెఫినేషన్స్ ఇచ్చాడు, మనం కాల్ చేసి వాడుకుంటాం. డెల్ ఓకే? ఓకే సార్. వాడు డెఫినేషన్స్ ఇచ్చి ఆల్రెడీ డెఫినేషన్స్ ఇచ్చి పెట్టినాడు అంటే వాడు ఎక్కడ పెట్టినాడు అంటే హార్డ్ డిస్క్లో పెట్టినాడు. హార్డ్ డిస్క్లో ఉంటేనే స్టోర్ ఫర్ ఫ్యూచర్, మనం మళ్ళీ మళ్ళీ వాడుకోగలం. ర్యామ్లో పెడితే కంప్యూటర్ ఆఫ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గాన్, కాబట్టి ర్యామ్లో పెట్టలేడు. సో హార్డ్ డిస్క్లో ఏదైనా పెడితే దాన్ని ఎలా పెట్టుంటాడు అంటే దాన్ని ఒక ఫైల్ రూపంలో పెట్టుంటాడు. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏ ఫైల్స్? సి లాంగ్వేజ్లో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ని స్టోర్ చేసి పెట్టుకొని ఉన్న ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని లైబ్రరీ ఫైల్స్ అని పిలుస్తారు లేదా హెడర్ ఫైల్స్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించాలి. తబస్సం, యువర్ సర్టిఫికేట్ రైట్? యూ హ్యాడ్ ఎ సర్టిఫికేట్, యువర్ 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ రైట్? ఎస్ సార్. 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్లో ఓన్లీ తబస్సం అని మాత్రమే ఉందా పేరు? నో సార్, సర్నేమ్తో ఉంది. ఏమని ఉంది? షేక్ తబస్సుమ్. ఓకే, ఎస్ తబస్సం రైట్, షేక్ ఆఫ్ కోర్స్. ఇప్పుడు ఈ ఎస్ అన్నది వాట్ ఇట్స్ ఈవెన్ ఆబై డెల్ తుమారా क्या हो गया डेल? షేక్ సార్. నువ్వు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు. నీ పేరు సర్టిఫికేట్లో ఏమని ఉంది? షేక్ సమీనా. హే, వాట్ హ్యాపెన్ టు దిస్ గర్ల్? ఎవరికైనా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉందా? యా, సో Cలో library files, they are identified with an extension .h. So these library files are to be linked to our program to make use of their functions. అంటే ఇప్పుడు మీరు కాలేజీకి వెళ్ళాలనుకోండి, ఒక బ్యాగ్ లోపల పుస్తకాలన్నీ పెట్టి ఆ బ్యాగ్ తీసుకెళ్తారు. ఆ బ్యాగ్ ఒకవేళ మీరు మర్చిపోయారనుకోండి, మీరు కాలేజీలో నోట్స్ రాసుకోవాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకనంటే నోట్స్ బ్యాగ్లో ఉంది, బ్యాగ్ ఇంట్లో ఉంది. సో మీరు కాలేజీకి వెళ్ళాలి అంటే ఆ బ్యాగ్ని మీరు తగిలించుకొని బయలుదేరతారు. అదే మీరు సంతకెళ్ళి కూరగాయలు కొనాలనుకోండి, సంతకెళ్ళి కూరగాయలు కొనాలి అంటే మీరు ఆ కాలేజీ బుక్కులు పెట్టుకున్న బ్యాగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకెళ్తారు, దానికి వేరే బ్యాగ్ ఉంటుంది. ఇలా ఆ, అంతెందుకు, మీరు బండి ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది, బండిలో టైట్ చేయాలి అంటే స్పానర్ కిట్ తీసుకెళ్ళాలి. స్పానర్ కిట్ లేకుండా మేము కాలేజీ బ్యాగ్ తీసిపోయి కాలేజీ బ్యాగ్ యూస్ చేసి మేము ఆ బండి నెట్ బోల్ట్లు టైట్ చేస్తామని అంటే అది కుదరదు. అక్షర అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. లిఖిత్, కుడ్ యూ ఫాలో దిస్? సో so the location where we ఇలా ఎందుకు, these library files are to be linked to our program to make use of their functions in a location called a preprocessor. ప్రాసెసర్ అంటే ప్రాసెస్, ఇది మైక్రో ప్రాసెసర్ కాదు, ఇక్కడ ఇది ప్రోగ్రామ్ లో ప్రీ ప్రాసెసర్ అనే పదం మనం వాడుతున్నాం.
ప్రీ ప్రాసెసర్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ లొకేషన్ వేర్ ద ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ ప్రయర్ టు యాక్చువల్ ప్రాసెస్. అంటే మీరు కాలేజీకి వెళ్ళాలన్నది యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ అయితే కాలేజీకి వెళ్ళడానికి ముందే మీరు బ్యాగ్ తగిలించుకోవాలి అన్నది ముందుగా జరగాల్సిన ప్రాసెస్ లాగా. సో ప్రీ ప్రాసెసర్ ఈజ్ ఎ లొకేషన్ వేర్ we can do the processes that are to be done or say that are to be performed prior to actual process. It is identified with a hash symbol to the runtime environment. మీ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసేది రన్ టైమ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కాబట్టి మీరు రన్ టైమ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కి చెప్తారు రన్ టైమ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. నేను ఈ లైన్లో హ్యాష్ పెట్టినాను, నువ్వు అర్థం చేసుకో. హ్యాష్ పెట్టినాను కాబట్టి ఈ లైన్లో ఉండేది నువ్వు యాక్చువల్ ప్రాసెస్ కంటే ముందే చేసేయి అని మీరు రన్ టైమ్ ఎన్వైర్న్మెంట్కి ఇండికేషన్ ఇస్తున్నారు. అలా ఇండికేషన్ ఇవ్వాలి అంటే మీరు హ్యాష్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇన్ ప్రీ ప్రాసెసర్ వీ కెన్ డూ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ లైక్ linking a library file, developing a macro, etc. ప్రీ ప్రాసెసర్లో మనము ప్రస్తుతానికి రెండు రకాల పనులు చేయొచ్చు. వాటిలో ఒకటి లైబ్రరీ ఫైల్ని లింక్ చేయడం, రెండోది మ్యాక్రోస్ని తయారు చేయడం. ఇప్పుడు లైబ్రరీ ఫైల్ అంటే ఇక్కడ పనులే రెండు రకాలు వచ్చినాయి. ఆ పనుల కోసం అంటే రెండు రకాల పనులు వచ్చినప్పుడు రెండు రకాల ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చే అవసరం వస్తుంది. మీరు హ్యాష్ అని పెట్టారనుకోండి, ఆ లైన్లో మీరు రాసిండేది ముందుగా జరిగిపోతుంది. ఇది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఏం జరగాలి అంటే లైబ్రరీ ఫైల్ లింక్ అవ్వచ్చు లేదా మ్యాక్రో తయారు చేసుకోవచ్చు. పదాలు కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కమా ఫర్ విచ్ వి యూజ్ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్. Directive is something that directs, that gives direction, what to do, what not to do. Like include is used to link a library file, define is used for macro development. సో మీరు ఎలా రాస్తారు అంటే మనకి సిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ stdio.h అని ఒక లైబ్రరీ ఫైల్ ఉంది. ఈ లైబ్రరీ ఫైల్ లేకుండా మన ప్రోగ్రామ్స్లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ చేయలేం. అంటే ఈ లైబ్రరీ ఫైల్ని మనం తగిలించుకోవాలి మన ప్రోగ్రామ్కి, సేమ్ మనం బ్యాగ్ తగిలించుకున్నట్లు. అలా లైబ్రరీ ఫైల్ని తగిలించుకోవాలి అంటే వీ యూజ్ అ డైరెక్టివ్ ఇంక్లూడ్. ఇప్పుడు ఈ లైబ్రరీ ఫైల్ పేరుని మనం ఇలా యాంగిల్డ్ బ్రాకెట్స్లో పెట్టాలి. నౌ దీన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి. This would be your first line in your C program, C or C++. Now, this specifies that ఈ లైన్లో ఉండేది ముందుగా జరగాలి. తబస్సుమ్ ఓకే? ఓకే సార్. ఈ లైన్లో this specifies that include మేము లైబ్రరీ ఫైల్ని లింక్ చేస్తున్నాము. Now here you are specifying ఏ లైబ్రరీ ఫైల్ని లింక్ చేస్తున్నాం. దెన్ అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. Okay. Then comes the second thing, macro development. Macro అంటే what do you understand? లార్జ్ సార్. లార్జ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? యా, లార్జ్ అంటే ఎలా ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? You know, there generally used to be a sign like this. What is that? పై. Pi. What is the value of pi? 3.14. Hey, you people know lot many things, sir.
So what you know is it is 3.14. Now my question is అంతేనా? No, sir. So, ఎంత? 22/7. తెలివైన వాళ్ళు. సరే 22/7 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 3.142857 something. 3.142857 మళ్ళీ 1 మళ్ళీ 4 మళ్ళీ 2 మళ్ళీ 8 మళ్ళీ 5 మళ్ళీ 7 రైట్ తబసం? Yes, sir. ఓకే. సో 3.142857 మళ్ళీ 1 1 2 1 4 3 1 4 2 8 5 7 ఓకే రైట్ బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని మామూలుగా ఇంత పెద్దగా ఎక్కడ రాసేది అని యాక్చువల్గా అయితే మీకు పై అంటే ఫిజిక్స్లో వాళ్ళు 32 డిజిట్స్ తీసుకుంటారు 3 పాయింట్ తర్వాత దే పికప్ పికప్ 32 ఆర్ 33 ప్రెసిషన్స్ పికప్ చేసుకుని అంతవరకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, అక్యూరసీకి వస్తారు. ఇది మోర్ దెన్ 50% కంటే లెస్ దెన్ 50% ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ 3.142857. ఇప్పుడు మామూలుగా ఏం చేస్తారంటే దీన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తారు. అండ్ దిస్ పార్ట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 5 కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ 3.1426 అండ్ ఈవెన్ దిస్ ఈస్ మోర్ దెన్ 5 కాబట్టి 3.1429. అగైన్ దిస్ ఈస్ మోర్ దెన్ 5 కాబట్టి 3.143. మామూలుగా కాలేజీలో ఇక్కడి వరకు రావచ్చునేమో, లేదా దే రౌండ్ ఆఫ్ టు 3.14. దిస్ రౌండింగ్ ఆఫ్ మీరు ఇక్కడ ఆగిపోయారు, 3.14 దగ్గర ఆగిపోయారు. ఓకే, ఎనీహౌ ఈ రౌండింగ్ ఆఫ్ అర్థమవుతుంది కదా తపస్సు? Sir. మరి దీన్ని ఇంకా రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే 3.1 దగ్గర కూడా ఆగిపోవచ్చు కదా, 3.14 దగ్గరికి ఎందుకు పోవాలి? యా డెల్. మరి దీన్ని కూడా రౌండ్ ఆఫ్ చేసేమో లెస్ దాన్ 0.5 కాబట్టి 3 అని రౌండ్ ఆఫ్ చేయి. ఇది లెస్ దాన్ 5 కాబట్టి రౌండ్ ఆఫ్ టు 0 సే పై వాల్యూ 0 అని డిక్లేర్ చేయి. ఇప్పుడు పై వాల్యూ 0 అంటే బాగుంటుందా, 3 అంటే బాగుంటుందా, 3.1 దగ్గర ఆగిపోతే బాగుంటుందా, 3.14 అంటే కరెక్టా, 143 అంటే కరెక్టా, 1429 ఏది పడితే మనకి అక్యురసీ ఎక్కువ వస్తుంది? యా అక్యురసీ కావాలి అంటే ఏది వాడితే అక్యురసీ మనకి ఎక్కువ వస్తుంది? Highest precisions ఉండేది, sir. యా, సో యూ షుడ్ గో ఫర్ 3.142857 at least. Say 3.14287. Okay, Tabasum? Okay, sir. Okay. Tabasum, I have a question. Yes, sir. ఇది పెద్దదా ఇది పెద్దదా? 4 పెద్దది, sir. యా డెల్, ఏది పెద్దది? 4. హే అక్షర, ఏది పెద్దదా? Sir, 4, sir. సే థింక్ ఇన్ అదర్ డైమెన్షన్. మీ చిన్ని బుర్రకి. తబస్సం ఓకే? సైజ్ తో కంపేర్ చేస్తే మీ చిన్ని 3.142. బుర్రకి గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఏది పెద్దది? 3.142857. నీ చిన్ని బుర్రకి గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఇది పెద్దది. ఇదేముంది, ఒక డిజిటే. గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఇది పెద్దది. అక్షర కరెక్టా కదా? Yes, sir. ఆ, ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద పేరు గుర్తుపెట్టుకొని ప్రోగ్రాంలో ఒక 10 చోట్ల రాయాలనుకో, 3.1422857 3.1422857 ఓకే, ఒక 5-6 చోట్ల రాసాం, ఎక్కడో ఒక చోట బా ఉన్నీలే 3.143 అని రాసాం అనుకో, అక్యూరసీ చచ్చిపోతుంది. కరెక్టా కదా? Yes, sir. అందుకోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంత పెద్ద వాల్యూకి మనము ఏదో మనకు అర్థమయ్యేటట్లు ఇంగ్లీష్లో పిఐ పై అని పేరు పెట్టుకోవచ్చు. ఏదో కాలేజీకి మీరు లేట్గా వచ్చారనుకోండి, ఎందుకు మా కాలేజీకి లేట్గా వచ్చినారు అని అంటే బస్సు లేట్ అయింది సార్. ఓకే,
ఏ బస్సు లేట్ అయింది మా అని అంటే మీరు సార్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ బస్సు లేట్ అయింది అని మీరు చెప్పరు, ఆర్టీసీ బస్సు లేట్ అయిందని చెప్తారు. సార్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఈజ్ అ మ్యాక్రో కాన్సెప్ట్, దానికి మైక్రో మీరు అబ్రివేషన్ యూస్ చేస్తారు ఆర్టీసీ అని. అలా అంత పెద్ద వాల్యూకి మీరు చిన్న పేరు పెట్టుకోవచ్చు. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. అలా చిన్న పేరు పెట్టుకోవాలి అంటే ఆ పేరు ముందు పెట్టుకుంటే తర్వాత వాడొచ్చు. పేరే పెట్టకుండా వాడాలి అంటే కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి వాట్ యు డూ ఈస్ యు సే హ్యాష్ డిఫైన్ 3.142857. సో ఇలా మీరు ప్రీ ప్రాసెసర్లో లైబ్రరీ ఫైల్స్ లింక్ చేస్తారు లేదా మ్యాక్రోస్ని తయారు చేస్తారు. ఇప్పుడు దానిలో ఇది మైక్రో, ఇది మ్యాక్రో. యూ హ్యావ్ ఎ స్పేస్ హియర్, రైటా? స్పేస్. ఇలా మీరు మీ ప్రోగ్రామ్ని మొదలు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైంది ఇది? డెల్ Yes, sir. Yes, sir. యార్ ఏదో ఇట్ సీమ్స్ పవర్ ప్రాబ్లం, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం, డాష్ డాష్ డాష్. ఓకే, శిల్పాక రిలేటివ్స్ ఎవరో చనిపోయారంట. ఓకే, విల్ క్లోజ్ ది సెషన్ ఫర్ టుడే. మండే విల్ కంటిన్యూ విత్ ద ప్రోగ్రామింగ్. ప్రోగ్రామింగ్ అంటే మనం ఏమేం చేయాల్సి ఉంటుంది అని అర్థం చేసుకొని, సో మండే అది కంప్లీట్ అయిందంటే ట్యూస్డే వి స్టార్ట్ విత్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ట్యూస్డే నుంచి మీరు సిస్టంలో కనెక్ట్ అయ్యి మీరు ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేస్తారు. మీరు కూడా స్క్రీన్ షేర్ చేసి మీ ప్రోగ్రామ్ని చూపిస్తారు. రైట్ తబసమ్? Okay, sir. I'll give permissions for sharing screen, everything. So, okay, Tabassum, share screen and show your program, and you need to share screen and show your program. మొబైల్ లోనే చేయొచ్చు. మొబైల్లో కుదరదు, కష్టం అవుతుంది. మొబైల్లో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేయలేము, కొన్ని చిన్న చిన్నవి చేయొచ్చు. కొంచెం సి ప్రోగ్రామింగ్ మొదలైన తర్వాత ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ వరకు మొబైల్ ఓకే. 1 వీక్ 10 డేస్ తర్వాత మొబైల్లో చేయలేరు రాన్న. మీకు సిస్టమ్ ఉంటేనే మీరు Okay. సిస్టంలో చేయగలరు. కాబట్టి సిస్టంతోనే కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకే సార్. లిఖిత్, ఆ లోపల నువ్వు ట్రై గెటింగ్ యువర్ హెడ్ ఫోన్స్ అండ్ స్పీకర్ బికాస్ యూ నీడ్ టు టాక్. ఓకే లిఖిత్, రైట్, చలో, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.